Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Pernahkah kamu berpikir sebelum tidur, besok adalah hari di mana saya mulai berubah, mulai bangun lebih pagi, sarapan sehat, jogging, dan menghirup udara segar. Besok saya ingin mulai menjadi versi terbaik dari diri saya. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. Perubahan itu tidak mudah. Kamu perlu membangun kebiasaan-kebiasaan tertentu yang akan membantu kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu juga harus menyingkirkan kebiasaan yang menghambat kemajuanmu. Jadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghentikan kebiasaan lama? Kebanyakan orang akan bilang butuh tepat 21 hari untuk membentuk atau menghilangkan suatu kebiasaan. I remember once in high school, one of my teachers told me, it takes exactly 21 days for me to form a new habit. And I thought, this is my chance to become a bed maker. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, "Mom, please don't forget to make my bed today," I thought I'd do it myself. Saya ingat waktu di SMA, guru saya pernah bilang, dibutuhkan tepat 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Saya pun berpikir, ini kesempatan saya untuk mulai merapikan tempat tidur sendiri. Jadi, selama 21 hari ke depan, daripada bangun tidur dan selalu minta, "Ibu, tolong rapikan tempat tidurku." Saya memutuskan untuk melakukannya sendiri. Day by day, early in the morning, 6 a.m., even on days I was running late, I got up every morning and I made my bed. And I hated every second of it. And by day 22, I opened my eyes and the first thing I did was say, "Mom, please don't forget to make my bed today." I quit. Hari demi hari. Setiap pagi pukul 6, bahkan ketika sedang buru-buru, saya tetap bangun dan merapikan tempat tidur sendiri. Dan saya benci setiap detiknya. Pada hari ke-22, begitu saya membuka mata, hal pertama yang saya lakukan adalah berkata, "Bu, tolong jangan lupa rapikan tempat tidurku." Saya menyerah. And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just going to be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory is the most famous myth in the world of self-development. Let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Tentu saja itu sudah bisa diduga. Lalu saya berpikir, ya sudahlah, mungkin saya memang tidak sehebat orang-orang yang rajin merapikan tempat tidur. Bagaimanapun,
Saya tidak berlebihan kalau bilang bahwa teori 21 hari adalah mitos paling terkenal dalam dunia pengembangan diri. Mari kita telusuri sedikit asal-usul teori ini, mengapa angka 21 muncul dan menjadi populer di buku serta kursus pengembangan diri. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. And here, the conflict started brewing. And it made sense why people were starting to believe his theory. Dr. Maxwell Maltz adalah seorang ahli bedah plastik pada tahun 1950-an. Ketika ia mulai melihat pola menarik di antara pasien-pasien, misalnya dalam operasi hidung, ia mendapati bahwa pasien butuh waktu tepat 21 hari untuk terbiasa melihat hidung barunya. Ia juga memperhatikan bahwa pasien yang mengalami amputasi lengan ataupun kaki butuh 21 hari untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru mereka. Dr. Maltz mempublikasikan teorinya dalam sebuah buku yang sangat terkenal pada masanya dan terjual lebih dari 30 juta kopi. Dari sinilah konflik mulai muncul dan masuk akal mengapa banyak orang mulai mempercayai teorinya. Why? Number one, the number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation, which means something you can do. Number two, the number 21 is also long enough to be believable, a difficult challenge, but not impossible. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? We'd go for it in a heartbeat. Mengapa? Pertama, angka 21 dianggap sebagai waktu yang singkat, sehingga terasa seperti tantangan kecil yang bisa dilakukan. Kedua, 21 hari cukup lama untuk membuat tantangan ini terlihat sulit tapi masih masuk akal. Siapa yang tidak ingin mengubah hidupnya hanya dalam 21 hari? Bukankah kamu ingin mulai bangun pagi setiap hari? Atau mulai memasak resep-resep sehat? Mungkin mencoba minum minuman sehat yang aneh, dan semua itu dalam waktu kurang dari sebulan. Tentu saja, kita akan tergoda untuk mencobanya. So is it true? Can we really change our lives within 21 days? I know that sounds very exciting, but there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old, toxic one. Number one is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill. Bayu provider nggak gitu-gitu aja. Dengan nomor aktif selamanya. Jadi nggak ribet gonta-ganti SIM card. Yuk pakai Bayu sekarang, biar kamu bebas nggak gitu-gitu aja. Like a tennis serve. Jadi, apakah ini benar? Bisakah kita benar-benar mengubah hidup hanya dalam 21 hari? Memang terdengar menarik,
Tetapi sebenarnya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan dalam membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan buruk. Pertama, adalah tingkat kesulitan tujuan kamu. Jika saya memutuskan untuk mulai makan buah setiap hari, kebiasaan sederhana mungkin saya butuh waktu lebih singkat dibandingkan jika saya ingin menguasai keterampilan olahraga yang rumit, seperti servis tenis. Number 2, behavior consistency affects the speed of acquisition. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. So we want to clear things up. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? Answer is yes. There is a famous study by the psychologist Philip Lally titled How Are Habits Formed? The study followed 96 people over a period of 12 weeks. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from the old habit to start subconsciously carrying out the new one. Kedua, konsistensi itu penting. Seberapa sering dan lama kita melakukan sesuatu berpengaruh pada seberapa cepat kebiasaan terbentuk. Mengulang kebiasaan selama 3 menit sehari tentu berbeda hasilnya dibanding 30 menit. Lalu, berapa lama sebenarnya untuk membentuk kebiasaan baru? Apakah ada penelitian yang bisa dipercaya? Ada. Seorang psikolog bernama Philip Lally meneliti 96 orang selama 12 minggu. Setiap orang mencoba membentuk kebiasaan baru, seperti minum 3 gelas air sebelum makan siang atau jogging 15 menit setelah makan malam. Setelah 12 minggu, data mereka dianalisis untuk melihat berapa lama waktu yang diperlukan agar kebiasaan ini mulai dilakukan secara otomatis. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become a habit, and 66 days to be exact. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. So according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 2 to 8 months and not just 21 days. Setelah 12 minggu, hasilnya menunjukkan bahwa butuh waktu sekitar 2 hingga 8 bulan untuk membentuk suatu kebiasaan menjadi otomatis. Rata-rata 66 hari. Perbedaan waktu ini tergantung pada jenis kebiasaan, orangnya, dan situasi mereka. Ada yang bisa membentuk kebiasaan dalam 18 hari, sementara yang lain butuh hingga 254 hari. Jadi, menurut psikolog Lally, jika ingin tahu waktu yang diperlukan untuk membentuk atau menghilangkan kebiasaan, kenyataannya kamu mungkin butuh antara 2 hingga 8 bulan, bukan hanya 21 hari. Guys, whether it's 2 months, 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters that you have to begin with today. And once you begin, make sure to maintain your new habit. Make it part of your schedule, set reminders, create a supportive environment. And most importantly, you don't have to be perfect. Making a mistake once or twice has no lasting effects on your behavior. Actually, that'll give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better
version. If I want to become a better person, I'll have to commit to the system and embrace the process. That way, I'll commit to making tiny improvements rather than rushing myself too hard into things. Change is not always easy, and it's not always simple. But with enough dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. Guys, mau itu 2 bulan, 3 bulan, setahun, ataupun 2 tahun, sebenarnya gak masalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang penting, kamu harus mulai dari hari ini. Setelah memulai, pastikan untuk menjaga kebiasaan itu. Jadikan bagian dari rutinitas, pasang pengingat, ciptakan lingkungan yang mendukung, dan yang terpenting, kamu tidak perlu menjadi sempurna. Berbuat salah sekali ataupun 2 kali tidak akan berdampak buruk jangka panjang pada kebiasaan. Sebenarnya, memberi waktu untuk tidak terburu-buru. Kamu harus memberi diri kamu waktu dan tidak memaksakan diri untuk langsung menjadi versi yang lebih baik. Jika saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, saya perlu berkomitmen pada proses dan menerima perubahan secara bertahap. Dengan begitu, saya bisa fokus pada perbaikan kecil daripada memaksakan diri terlalu keras. Perubahan itu tidak selalu mudah ataupun sederhana, tapi dengan dedikasi, kebiasaan apapun bisa diubah. Jadi, jika kamu benar-benar ingin menjadi versi terbaik dari dirimu, mulailah hari ini. Saya yakin kamu bisa mencapainya. Terima kasih.